ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I bow down at the feet of the beloved Gurudevs who have showered immense grace upon us and graciously who have given us this opportunity to do their devotion and sit in their remembrance. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੰਤ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। A brief hymn of Kabir Sahib is presented to you. He says that who can gain in this Sant Mat, who can benefit in this path of the masters? Only he who is innocent one can gain or can get the benefit in the Sant Mat, who after giving up all his own wisdom and cleverness does what the master tells him to do, and he who does the devotion of God Almighty with all his innocence can gain the benefit in the Sant Mat. ਚਤਰਾਈ ਰੀਝੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝੈ ਮਨ ਕਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। He cannot be pleased with the cleverness. He can be pleased only if we surrender to him. We should not understand that this is the path where we can gain by all our wisdom and cleverness. This is the path of the surrender and the sacrifice. ਬੱਚਾ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਆ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। When a child is born in any family, he is unaware of all the family things. He does not know the language and the things of the family in which he is born, and he is very innocent. So whatever the parents teach him, the parents lovingly teach him that this is your brother, this is your sister, and like that. So whatever the parents teach him, in all his innocence, he accepts that and he learns that, and he keeps doing that all his life long. तो भगती मार्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਇਆ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। So in this path of devotion, we are also like the child of that 40 days old who is very innocent. You know that the child has to first believe in what the parents are teaching him or telling him, and in the beginning he has to believe in what the parents are teaching him, but later on, because of his daily routine, daily practice, he doesn't have any difficulty in following and doing the things which the parents want him to do. In the same way, in the path of the devotion, we are born anew. We are very innocent, we are very
young as the child of 40 days old. And that is why in the beginning we have to believe in what the master is telling us. But if we do the things, if we do the practices according to what the master has taught us, then because of our daily practices, we become competent in doing the practices. So only in the beginning we have to believe in what the master is telling us, but later on when we go on doing the practices, then we do not have to struggle with it, then it becomes very easy for us to do the devotion. ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA ਪਾਸ 16 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, तो बच्चा घबरा जाएगा, स्कूल जाना ही छोड़ देगा। तो जितने ही बच्चे अंदर काबिलियत होंदी है, टीचर उतनी ही काबिलियत आपदी उस ते जाहिर करता है। हौली हौली बच्चा नीचे तो ऊपर नूं चढ़ाई करता है, जमातां पढ़ता जाता है। एक दिन आखिर हो MA पास कर लेंदा है। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। When a child goes to the school, the teacher doesn't tell him right on the very first day that in order to get the degree of masters, he will have to study for 16 years and he will have to study so many books. Gradually, according to the understanding and according to the receptivity of the child or the student, the teacher goes on revealing his own competence, and gradually all that time passes away. And the child does not even realize that he had been working so hard for so many years and he has read so many books. But gradually, after so many years of hard work and reading all those books, he becomes perfect in the education which he gets. In the same way, when we come in the path of the masters, if the masters were to tell us right on the first day that how much hard we will have to work, and if they tell us that we will have to give up lust, anger, greed, attachment and egoism, all these things, and we have to do so many other things, then like that child who goes to the school for the first time, we would also get confused. So gradually, according to our receptivity and according to our understanding, the master also goes on telling us to do the things, and he goes on revealing his competence for us. जब ਅਸੀਂ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ, ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। When we are living in this physical world, then according to the things of the physical world, or giving the examples or the parables which we can easily understand of this physical world, the masters lovingly explains us the things. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਕਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। Even though in the satsangs, the saints or the masters always tell us that the masters do not make anybody's body as the disciple, and they do not make their body as anyone's master. They always make the soul of the dear one as the disciple of the Shabad which is manifested within them. ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੂਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। When hearing the satsang on the physical plane, and by doing the meditations with our physical body, we are able to withdraw from that body, we are able to get away from that body, vacate that body and go in the astral plane. Then in the astral plane, through his astral form, master explains us the things. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,
और ना सिख दी देह की संभाल करते है और शब्द आत्मा की संभाल करता है। Only after getting to the astral plane do we come to realize that it is not the body of the master which is protecting the body of the disciple. It is the Shabad, in fact, who is protecting the soul. इस जगह की अवस्था ਨੂੰ गुरु नानक कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो साड़ी आत्मा जो धुन है वो चेला है, जो शब्द है जिसने संभाल करनी है वही साडा गुरु है। Guru Nanak Sahib describes the condition of that place. He says that the Shabad is the master and our soul is the disciple of the master. Our soul is the disciple of that Shabad, that sound current, who is to protect our soul. अगर देह ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। तो गुरु तो उत्थे दे लेके गया नहीं हुंदागा। वो केड़ी चीज़ है बई? वो शब्द है जो संभाल करता है, वो सदा साथ ही हुंदा है। इसे वास्ते संत कहते आत्मा नूं ना कोई अग जला सकती है, ना तलवार कट सकती है, ना होर ही कोई चीज़ आत्मा नूं खबर ख़त्म कर सकती है। इस तरह शब्द भी जो है अविनाशी है, वो सदा सेवक के साथ रहिंदा है और वो भी कदे नाश नहीं हो सकता, फना नहीं हो सकता। If the body were to protect the body, then dear ones, you know that it takes some time to take the body from one city to another, from one country to another. It takes many hours, a lot of time to move the body from one place to another. So if the body were to protect the body, then it would not be possible to extend the protection of the master to the dear ones who are living far away from the master. It is not the case. You might have also come across so many incidents in your life, and many evidences are found when the dear ones say that even residing across the oceans, they were protected by the master. So what is the power, what is the thing which protects or which takes care of the disciples even at a distance? It is the Shabad. It is the power of that Shabad who is always residing with the disciple. And the soul is something which cannot be killed by anyone. It cannot be cut by any sword. No fire can finish it off. No fire can burn it. The soul is always there, and the soul cannot be destroyed by anyone. In the same way, the Shabad who protects the soul is also undestructible one. He is always living within the disciple. इसे नु गुरु नानक ने कहा कि सतगुरु मेरे सदा सदा है नाले, वो सदा मेरे नाल है, मेरे अंग संग है। This is what Guru Nanak Sahib said, that my Sadguru is always with me. He is always living with me. महाराज कृपाल आप दी जिंदगी का वाक़या दसदे हुंदे सीगे। कोई एक दिन रात नूं महाराज सावन सिंह दी नूं लत्तां दबा रहे सीगे, नाल डॉक्टर जंक्शन भी सी। गली गली पूछया कि महाराज जी अंतरी और बाहरी स्वरूप का किन्ना क अंतर है, किन्ना क भेद हुंदा है। वो हस के कहन लगे कि कृपाल सिंह जो कुछ अखां नाल देखदा है अंदर इसे स्वरूप च ही गुरु प्रगट हुंदा है और इसे च ही मिलता है, इसे च ही सेवक दी संभाल करदा है। Master Kripal Singh Ji used to relate an incident which happened in his own life, that once along with Dr. Johnson he was giving a foot massage to Master Baba Sawan Singh. So there he asked Baba Sawan Singh that how much is the difference between the inner form of the master and the outer form of the master. So Master Baba Sawan Singh Ji replied that Kripal Singh, there is no difference, there is not at all any difference between the inner form of the master and the outer form of the master. So इत्थे सानू पता लगता है कि जब ऐसा स्वरूप संभाल करता है
तो असी कहने हैं कि साढ़े गुरुदेव ने संभाल कीती है। फिर सेवक नूं पता लगता है कि मैनू चलदा फिरदा भगवान मिल गया। ये उसे नूं ही जब सेवक दीआं अखां खुलदियां है, जब किसी वेले उन्होंने मौका मिलता है, वो अपने आप को यही महसूस करता है कि मैं भगवान दी दरबार विच बैठा है या मैं भगवान दे नाल बात कर रहा हाँ। So when we are protected by that form of the master, then we come to realize, then the disciple comes to realize that he has got God who is walking, talking, who is moving, and only after that realization does he realize, whenever he sits in the company of the master, that he is sitting in the court of God. मेरी जिंदगी दे अंदर जो मेरा मिलाप मेरे प्यारे गुरुदेव दे नाल होया या मेरे घर अंदर वो खुद जाता रहा, वो मेरे याद है, मेरे वो भुलण वाला वक्त नहीं गा। In my life, the meetings I have had with my beloved master, or the times when he used to come to my home, those times or those meetings are such which cannot be forgotten. मेरे मामे अमूमन ताना मारते रहंदे सीगे कि तू सानू बदनाम करदा है, साधु बन गया है, तैनू शादी करा के दुनियादार बनना चाहिए सीगा। तो मैं चुप कर रहिंदा। वो बड़े सन। एक दिन उन्होंने सवाल किया कि तैं भगवान देखा है? मैं बड़ा खुशी खुशी उन्होंने जवाब दिता कि हाँ, मैं चलदा फिरदा भगवान देखा है। वो 6 फुट लंबा है, वो गल्लां करदा है जैसे कि आपां करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। अगर तुसी मैनू रेडियो ते ब्रॉडकास्ट करने वास्ते मौका दवा दो तो मैं दोने बाਹਾਂ खड़ियां करके बड़े फ़ख्र नाल कह सकदा कि मैनू भगवान मिलिया है। हालांकि संत जद आखिरी स्टेज ते पहुँच जाते हैं, जिन पाया तिने छपाया, फिर वो अपने विच धुएं तक नहीं निकलण देंगे, लेकिन सेवक ऐसियां जज्बात दे विच आके बातां कर लेंदा है। My maternal uncles often used to taunt me. They used to say that since I have become a sadhu, I am bringing a bad name to the family, I am defaming them. So they often used to argue with me. One day they asked me, have I seen God? So I replied that yes, I have seen God, who is moving, who is walking and talking. He is 6 feet tall, and I always see him there. And if you want, and if you give me an opportunity, I am ready to even broadcast it on the radio. I will stretch out my arms and I will tell the whole world that I have seen God. My beloved master is my God. Even though when the masters who reach the final stage, who has achieved everything, he always hides that thing from the people. He does not go on telling people that he has got this. But sometimes the disciple, they in the emotions, they do tell certain things that their master is God Almighty. सो प्यारिओ, यही कारण सी आपो अपना नज़रिया हुंदा है, आपो अपनी समझ हुंदी है, आपो अपना बर्तन हुंदा है। जैसा किसी दा बर्तन है वैसी ही उसनू परमात्मा ने समझ भी दिती हुंदी है। जब मेरा गुरुदेव मैनू पहली दफ़ा मिलिया, अखां नाल अखां मिलियां, और उस वेले यही कहा कि काश मैनू नहीं पता कि मैं तेथों की पूछना है, मेरा दिल दिमाग खाली है। महाराज जी हंस के कहने लगे कि मेरे आसे पासे दिमागी कुश्तियाँ करने वाले दिमागी पहलवान बहुत है, मैं खाली जगह देख के आया हाँ। Everyone has his own way of looking at the things. Everyone has his own angle of vision. Everyone has his own receptivity. So this was the reason when the beloved master for the first time came to my place, and when I exchanged my glances with him, at that time I said that, Master, I do not know what to ask from you. My brain, my mind, my within is all empty. Master smiled and he said that there are so many mental wrestlers around me. I have come to you only because I have seen this empty space within you. Guru Sahib प्यार ना कहंदे भोले भाए मिले रगराए. So Guru Sahib lovingly says that God Almighty can be met with only in the state of innocence. कबीर साहब कहंदे अगर वो नहाउण धोण दे नाल दरियावां 'च
ਤਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। Kabir Sahib says that if God Almighty could be realized or could be met with by bathing in the holy waters, then often the creatures who live in the water, like the frogs and fish and the other animals, those who always live there, they should have realized God Almighty. In the same way, if only with our wisdom or cleverness one could realize God Almighty, then the innocent people would have had no chance to meet Him. ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਸ ਭੇਖ ਤਾਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰੂਪੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। If by wearing any particular kind of dress one could realize Him, then those people who are competent in changing the dresses and dressing themselves up, they could have realized Him. Dear ones, this is not the case. There is only one way to realize Him, and that is the path of the love. ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਦੱਸੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਰ ਕਰੇ, ਜ਼ਖਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇ। Mahatma Chaturdas had said that the work which can be accomplished by the love, the sword cannot do that work. The wounds of the love one gets every day, whereas the sword gives you the wound only once. ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆਸ਼ਕ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਨ ਸਕਾਉਂਦਾ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦੋਨੇ ਨੈਣ ਪੁਹਾਰ ਕਰੇ, ਚਤਰਦਾਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ। The soul of the lover is very small, or the life of the lover is very small, whereas the force of the love is very much. The lover doesn't eat too much of food, he does not fill up his stomach with the food, and he does not love the sleep. Chaturdas says that only he is the true lover who sees God Almighty in his within. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਗੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। Many dear ones who come to see me in the darshan, they tell me that how much they love their children, their family, and how much they miss them. So this is because they love their family, they love their children, that is why they are missing them. So if you would miss the master so much, if you would love the master so much, then do you think that you can go to sleep unless you have seen him? Even if you will go to sleep, you will feel as if he is sleeping with you, and you will always be in his remembrance if you really love him. तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि एक मामूली इंसान मियाँ बीबी का प्यार हो जाता है, वो किस तरह एक दूजे नूं जब तक मिलना उन्होंने सबर नहीं आउंदागा, एक दूजे की तशब्बर नूं वो अखां दे अगे लई फिरदे है। सो इसे तरह अगर थोड़ा प्यार गुरु ना होवे, इश्क गुरु ना होवे, तुसी की उहदे तशब्बर नूं अखां तो पासे कर देओगे? कदे भी तुसी उहदे तशब्बर नूं अखां तो पासे नहीं करोगे, कदे भुल ही नहीं सकोगे। जिहड़े हुण कह दिंदे कि जी कई कई घंटे सिमरन भुलिया रहिंदा है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। What I mean to say is that even when the worldly people get in love with each other, they do not feel content unless they have met with each other, and always when they are separated, they remember each other. The form of their beloved is always in front of them, and not even for a moment they forget each other. But do we have that much love for the master? Do we that much miss the master?
Do you think that the master will come to you without loving him so much? This is because we do not love him enough. That is why for many hours we forget the Simran. Many times the dear ones say that many hours they spend without doing the Simran and they do not remember the form of the master. This is because still we have not developed that much of love for the master. Do you think that if you have that much of love for the master, you can go to sleep or you can afford to miss doing the Simran even for a moment? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਕਰੂ ਬਨੰਤੀਆਂ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਫਿਰੋ ਕੁਜੰਤੀਆਂ। इसको समझाओ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਰੋ ਖਜੰਤੀਆਂ, ਫਿਰੋ ਖਜੰਤੀਆਂ। ठीक है। Guru Nanak Sahib says that, listen, O friend, you are my beloved one. Further, he uses very good words for him, like the Mohan or the Lal, and he says that I am looking for you, I am searching for you all over. तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते नैन महंजे तरस दे कद पैसी दीदार। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that my eyes are wandering and they are asking that when will I see my beloved? ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਤਾਂਗ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਦੀਦਾਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਤਾਂਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ तो ऐसी केड़ी गल है कि तुहाडा शब्द गुरु जो अंदर बैठा है कि वो बेइंसाफ है? तो प्यार तो उन्हें खुद ही लाया है, सेवक ने प्यार नहीं लाया, पर प्यार गुरु ने लाया हुंदा है। इस गुरु ने पैदा किया हुंदा है, वो भुलदा नहीं गा। जब साडी मशक प्यार दी पूरी हो जाती है, उस वेले जरूर प्रगट हुंदा है। So dear ones, when we have so much love for the master, our mind is also attached, or our mind is also directed towards the master, our body also goes in the direction of the master, and our love, our attention is also directed towards the master. When you have so much love and remembrance of the master all 24 hours a day, when you are yearning and longing for the master, do you think that he will not come down to give you the darshan? He will definitely give you the darshan if you have so much love for the master, because it is the master himself who has attached you with that love. We are not the ones who have fallen in the love with the master. It is the master himself who has created this love and who has made us fall in that love. So if we devote so much of our love and attention to the master, then he definitely comes and he quenches our thirst and he gives us his darshan. ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜੇ। Reading of the books is different than understanding what the books say. Just by reading the books, we get the yearning and longing to do the things which the books tell us. Read the books written by the perfect masters. The books are written by such perfect masters, those who have risen above their physical body, and those who have gone in the astral plane, and those who have met with God Almighty within themselves. ਬਾਬਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। तो ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਾਇਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। तो विलायत पास जो कोई करिया हुंदा सी हिंदुस्तान के अंदर, वो किसी दफ्तर जावे, बड़े तो बड़े च भी उसनूं कुर्सी मिलती सी बैठण नूं, इतनी इज्जत और अच्छी तो अच्छी उसनूं नौकरी मिलती सी। वो कहंदे हुंदे सीगे कि मैं तां बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब समझ आई तो उन्होंने जाके इको ही सवाल किया भी जे मैं ज़्यादा सवाल किए तो ये पढ़े लिखे नहीं, तो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी नरका चो कढ़ दो। तो बाबा अमोलक दास ने अंदर जान का उन्होंने भेज दे दिता। Baba Amolak Das was an illiterate, whereas Baba Vishan Das was very learned. Even in that times when it was very difficult to get the education in India,
Baba Bishan Das had gone to England and he had studied over there. And it was a very big thing at that time in India. In those days, if anyone who had studied in England, if he would go to any office or to any place, people would give him a lot of respect and they would respect him a lot. So when Baba Bishan Das met with Baba Amolak Das, he did not ask him many questions because he knew that Baba Amolak Das is not literate, he is an illiterate. And that is why instead of asking him any questions or putting him any questions, he simply folded his hands to Baba Amolak Das and requested him. He said that, Master, take me out of the hells. तो जब दूसरी बारी मौका मिलिया तो दुनियावी तलीम बाबा बिशन दास कोले महाराज सावन सिंह तो ज़्यादा सी, लेकिन उत्थे भी जाके उन्होंने सिर ही नीवा किया, मत्था ही उन्होंने चरणों ते रखा कि हुण बख्श लो. The second time when Baba Bishan Das got an opportunity to go to the Master, it was when he went to meet Baba Sawan Singh. On the worldly level, he had more worldly education than Baba Sawan Singh, but even there, he bowed down his head and he requested Baba Sawan Singh that now forgive me and shower grace upon me. So कबीर साहब सानू छोटे ਜਿਹੇ शब्द ਵਿੱਚ बड़े प्यार ਨਾਲ समझाते हैं कि संत मत ਦੇ अंदर भी असी फायदा एक बच्चे की तरह अनजान है तद ही उठा सकते हैं जे असी भी संतां दे कहण मुताबिक शब्द नाम की कमाई करते हैं. So in this brief hymn, Kabir Sahib lovingly explains to us that in the Sant Mat we can get the benefit, we can gain only if we become as innocent as a young child of 40 days old, and we can learn and gain the benefit in the path of the masters only by following the words of the master. कबीर साहब के शब्द 8वां संत संग्रह दूसरा भाग पन्ना नंबर 42. जारों में या जग की चतुराई, जारों में या जग की चतुराई, साईं को नाम ना कब हूँ सिमरे, जिन ये जुगत बताई. कबीर से प्यार ना कहते हैं अगर तुसी अंदर जाना चाहते हो, जो मन तुहानू जन्म जन्म तो धोखा दे रहा है ਇਹਦੀ ਚਿਤਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ. ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਚਿਤਰਾਈ ਹੈ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ. ਜਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਜਦ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾਗਾ. Kabir Sahib lovingly says that if you want to go within, first of all, you do not get deceived by the cleverness of your mind. You know that birth after birth, for many births, now your mind has been deceiving you with all his cleverness and with all his wisdom. So you don't listen to him. This is something which the Satsangis have to encounter every moment in their life, every day in their life. What kind of cleverness or the wisdom does the mind use to deceive the Satsangis? First of all, when the Satsangi tries to get up early in the morning, the mind tells him that still there is a lot of time left in the night and later on you can get up and do the meditation. And if a Satsangi is able to get up and sit in the meditation, then either the mind will bring the sleep or he will advise him to get up from that sitting and do the meditation later. He might tell him that during the day you do not have anything to do, you are very free and you can meditate later.
And when the daytime comes and when a satsangi tries to meditate, then again the mind advises him to postpone the meditation until later. So this goes on, and all the lifelong, the mind of the satsangi makes him, he always fools him around like this, and the purpose for which the satsangi has come in this world, the mind never allows him to do that work. ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਜਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। In the beginning, when the dear ones from the West started coming to me, I used to have little difficulty in talking to them. Once in the darshan, one dear one came to see me, and I asked him how he was doing in the meditation. So he replied that today the food was very delicious and I have eaten too much, so I can hardly see you sitting there. तो मैं ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਰਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈ, ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਮਨ ਦੱਸਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। So I told him that this is also one trick, one cleverness of the mind. At that time, your mind advised you to eat more, and now the same mind is telling you that you have been deceived. ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਪ, ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਬਤਾਈ ਹੈ। So Kabir Sahib says that sincerely and with all the honesty, you meditate on the Naam given to you by that Sadguru who has taught you the way or the method to go within. साईं को नाम ना कबहू सिमरे, जिन ये जुगत बताई, जोड़त दाम काम अपने को, हम ले लरे काबिल साई। जोड़त दाम काम अपने को, हम खेलरे काबिल साई। ਹੋਰ ਮਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਿਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ, ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What other tricks or what other cleverness the mind plays with us? Kabir Sahib says that the mind advises us to collect the wealth so that we could live happily, and also after we leave, our children may use that collected wealth. But what happens after sacrificing very valuable principles and after collecting so much of wealth, when it is the time for us to enjoy what we have earned, then the call of God comes and we have to leave this world. So what to talk about enjoying what we have collected? Not even our children are able to enjoy it or use it, because somebody else becomes the heir to the property or to the things which we have collected. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਜੋੜਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਐਦਾਂ ਸੜਨ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਪੱਤ ਗੁੜਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਰਦੀ। Kabir Sahib said that this is also a deception of the mind, that he tells us to collect the wealth.
regarding the Maya, Bulle Shah has said that the Maya cannot be collected if you go on collecting it, but it will be collected only if you will let it be, only if you will leave it alone, and only then it will get collected. Those people who are involved in collecting the Maya, they burn as if the jaggery is being boiled in the cauldron. And आखिरी क्या तुक थी? माया वाले ऐसे सड़दे जैसे सड़े गुड़ पत्ती. आगे. बुल्ले शाह कोई मेट ना सकदा कर्म लिखी हुई तुरदी. Bulle Shah says that nobody can erase what is written in one's forehead. तो मैं अपनी जिंदगी का वाक़या सुनाना हुंदा है कि मैं वैदा करदा हुंदा. एक आदमी ने अच्छा कर पाया, अच्छे मकान बनाए, ਉਹਦਾ अंत समा आया तो साढ़े एक गरीब आदमी का नाम लवे कि देखो मैं तो मसा ही मकान बनाए है, परमात्मा तू ले जाना तो उस आदमी नूं ले जा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई मकान नहीं गा. तो मैं उसनूं बड़े प्यार नाल कहा भी देख प्यारिया, मौत तो उस नूं ले जाती है ਜਿਹਦਾ वक्त पुग जावे. हुण जे ਉਹਦਾ मकान नहीं तो तेरी वो मौत किवें मर जावे. There was a dear one who had made many good houses and who had collected a lot of wealth. When he was about to leave the body, since at that time I was practicing the Ayurveda, I was called there, and at that time that dear one, that person was calling the name of some poor person who did not have any house. He was requesting God Almighty that God, if you want to take him, if you want to take anyone, why don't you take that person who does not have any home? I have worked very hard in making all these homes. So I lovingly told him that, dear one, it doesn't make any difference whether one has made the houses or not. The person whose time has come, only he will be taken by God. It does not mean that since that person does not have any house, he will be taken by God. जोड़त दाम काम अपने को हम लरे काबिल साई सो तन चोर मूस ले जावी रहा सहाली कबीर साहब ने दुनियावी मिसालां दे के सानू समझाया है वो तन जिहड़ा जोड़िया है या तो कोई चोर चरा के ले जाता है फिर भी नींद हराम हो जाती है, या हिंदुस्तान के अंदर ये रिवाज है कि आदमी 20-30 साल कमाई करता रहिंदा है, पैसे जोड़ता रहिंदा है, जिद्दे किसी लड़की की शादी करनी हुंदी है वो सारा ही बेचारा उत्थे ला दिंदा है. फिर भी पता नहीं कि जिन्हां नूं वो लड़की दिती है वो मंजूर करनगे या ना करनगे. तो कबीर साहब कहंदे हैं अगर चोर तो बच जाता है तो उन्होंने जुआई आके कब्जा कर लेंदे है. Kabir Sahib has explained, giving the worldly examples. He says that the wealth which one has collected, either any thief plunders it or takes it away, and then the person's sleep is vanished. He has a sleepless nights after all the wealth which he has collected is robbed by the thieves. If he is fortunate enough to protect his wealth, because in India it is a custom that a person goes on working very hard for 20-30 years in his life and he goes on collecting the wealth, and finally when he has to get his daughter married off, then he spends all the collected wealth, all the money which he has collected in his lifelong. And even after spending so much money, one is not sure that whatever he has done will be appreciated or accepted by the other people or not. So that is why Kabir Sahib here says that even after collecting the wealth, one does not have any contentment. Either the thieves rob it, or if that is saved, the son-in-law takes it when a person has to marry off his daughter. तो पश्चिम के अंदर जो शादी का रिवाज है वह सब नूं पता ही है. आश्रम के अंदर इलविया और मार्क की शादी हुई, खेत दे विचों सरसों दे फुल तोड़ के सिर 'च टंग ले, कुछ खेत दे विचों घास वगैरह तोड़ के सिर दे विच टंग लिया. लो जी शादी हो गई है. प्रेमिया ने जो हदायतां सी शादी दियां वो पढ़ के सुना दित्तियां विचों ही.
you already know the way the weddings are performed in the West. When Mark and Elvia got married, it was in the ashram. They got some mustard leaves from the field there, with which they decorated themselves, and they got some other things from the field, and the dear ones read the vows of the wedding, and in this way their marriage was performed. तो कबीर साहब ने सानू दुनियावी मिसालां दे के समझाया है कि किस तरह मन सानू धोखे दिंदा है। ये भी एक बड़ा धोखा है। इंसान लोक लाज विच अपना जो धन पदार्थ है उड़ा दिंदा है। So Kabir Sahib has explained to us, giving the worldly examples. He says that this is also a deception of the mind, that a person spends all the money, all the wealth which he has collected only for the sake of the public shame, or only for the social name and fame. ਸੋ ਤਨ ਚੋਰ ਮੂਸ ਲੈ ਜਾਵੀ ਰਹਾ ਸਾਲੀ ਜਾਏ ਜਵਾਈ ਯਹ ਮਾਇਆ ਜੈਸੀ ਕਲਵਾਰਿਨ ਮਦ ਪਿਲਾਏ एक तो पड़े तूल में लोटे एक कह चौकी दे माई। एक दा दिन रात अरदासां कर रहे हैं कि सानू होर दे। गुरु नानक ने कहा सी भुखियां भुख ना उतरे जे बन्ना पुरियां पार। जिन्हां दा प्यार मालिक दे नाल पै जांदा है वो इथों पिछा छडाउंदे है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि भगवान दे चरनां विच माया गई, ओहदा जिहड़ा मत्था सी वो कसिया होया सी और पिछले पासे गिच्ची दे वाल है नहीं सीगे। वो देख के अचरजा रूप कहंदे तेरी ये हालत क्यों हुई है। वो आदि मैं की दसां, दुनियादार तो मेरे मगर दौड़ते है, मैं उन्होंने फड़ाई नहीं दिंदी गी। जिहड़े वाल दो चार हाथ च आउंदे उस उही खिंचे जाते हैं। तो मालिक दे प्यारिਆਂ दे दरबार ते जाके मैं मत्था रगड़दी हैं कि कम से कम तुसी थोड़े घणे तो मेरे साध संगत दे विच लाओ। वो फिर भी कहंदे है नहीं तेरे किसे कम होणगे। सो इस वास्ते कबीर साहब प्यार ना कहते हैं। एक तो दिन रात अरदासां करते हैं कि सानू होर मिले। उन्हां दी भुख नहीं उतरदी। गुरु नानक ने कहा सीगा कि लख जोड़े करोड़ जोड़े मन परे परे को होड़े रे। There are ones who day and night go on praying to God Almighty to give them more and more of this worldly wealth, and also there are others who have become in love with God Almighty, that they want to get away from this maya, from all this worldly possession and the worldly wealth. Guru Nanak Sahib says that even if you collect the bags full of the wealth and the things and the money, still your mind will not get the contentment. He will always ask for more and more. Master Kripal Singh Ji used to say that when Maya came to God Almighty, her forehead had worn out and she did not have very much of hair. So God Almighty asked her that why her condition has become like that. She replied that the worldly people are always chasing me, but I do not come in their hands. Whenever they try to catch hold of me, they are able to catch hold of my hair, and since I do not stay with them, they pull my hair, and in that way I have lost all my hair. And I go to the court of God Almighty. I go to the court of the dear ones of God Almighty. I go to the masters, the perfect saints, and I bow down at their court. And in that way, my forehead has worn out. I request those beloveds of God to use me, but
they do not use me. So in this way, my forehead has worn out and I have lost all my hair because the worldly people always chase me, and whenever they are able to catch hold of me, it is always through my hair. So that is why Kabir Sahib here says that there are those who always go on requesting God Almighty to give them more and more, whereas the beloveds of God, the perfect masters, they want to get away from the Maya. They do not use it because they are content. So Guru Nanak Sahib also says that one does not get the contentment even after collecting millions and billions. एक तो पड़े तूल में लोटे, एक कहे चोखी दे माई, सुर नर मुनि माया छल मारे, पीर पैगंबर को तार खाई। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। Kabir Sahib said that what can I tell you about this world? All these rishis, munis, the peers and prophets, those who had access only up to the heavens, all of them were deceived by the Maya. ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛਲ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। Maya doesn't mean the currency or the money. Kabir Sahib doesn't mean Maya only with that money. Money is the thing after which everybody is running. But there are other forms of Maya too. ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। Durvasha Rishi, who was respected by Lord Krishna, when he went to the heavens, over there he was duped by, he was deceived by the fairy Urvashi. So that is also Maya. तो कबीर साहब कहते मोटी माया सब तजे, चीनी तजे न कोए, मान मुनि मुन वर्गले मान सवै को खाए। Kabir Sahib says that everybody gives up the big Maya, but the very subtle Maya nobody gives up. The ego, the pride, all these things, this latent Maya, this hidden Maya, has deceived all the munis and all the great rishis. सुर नर मुनि माया छल मारे, पीर पैगंबर को तार खाई, कोई एक पाग बचे सत संगत, हाथ मले तिनको पछताई। आप कहने लगे कोटन में को जो भजन राम को पावे, कोई विरला विरला मालिक दा प्यारा, जो अपनी आत्मा तो असूल पढ़दा भी ला लेंदा है, सूक्ष्म भी ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। He says that few are the ones, maybe one out in millions and billions, who get to do the devotion of God Almighty, who becomes perfect in doing the devotion of God Almighty. He who gets above, or he who rises above the physical world and also rises above the astral and the causal planes and gets there, because over there is not even a trace of Maya. ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। When he crosses over the limit of the Maya, then the Maya repents that now that person or that soul has gone out of her hands. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੈ। This is why the saints started
their satsang, and they started this path of the Naam, because this is the only way through which we can protect ourselves from the Maya. तो पलटू साहब ने कहा सी भाज रे भाज फकीर के बाल के कनक और कामनी बाग लागा मार तू लेंगे प्या चलाएगा बड़ा बेवकूफ़ तू ना है पागा सिरंगी रिखी हूँ जैसे ता मार लिए बचा ना कोई जो लाख त्यागा दास पलटू बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जागा. Paltu Sahib said that run, run, O child of the fakir, because in this world the lions of the wealth and the Maya are there, and even the great rishis like Shringi were deceived by them. Nobody is saved in this world from this Maya. Paltu says that only he who stays awake in the satsang and day and night does the meditation of the Naam will survive and will be protected by this Maya, from this Maya. कोई एक पाग बचे सत संगत हाथ मले तिनको पछताई कहीं कबीर सुनो पैसा दो ले फांसी हमको आई गुर की दया साध की संगत बच गए अब निशान बजाई. Okay, now the satsang ends. All of you please get ready for sitting in the meditation. Please close your eyes and start meditating.